4. It's 4. Okay. I want to say also, the Lord Spirit was washing me this morning. I was preparing to come. And I asked Him to continue that when we came and when you worshipped. That sweetness came again. You brought that. You were open to Him. You want from Him. So how do we be strong, powerful women of faith? We sit with Him. We listen to Him. Now I know you have many things to do. As I do too. Some have husbands, some have employers, children. But what did Jesus say about Mary and Martha? Martha was busy and anxious. And I wrote it down because I wanted to say it. And it's not bad to be busy and to serve and to do the things that you need to do in this life. This is good. But in the States, we hear preachers talk about the Martha syndrome. I am a mix of both Martha and Mary. But Jesus, in Armenian ladies, they have Martha's syndrome. Well, if you want to be a powerful woman of God, you must sit. You must, like Valerie, be with Him. This is one thing I notice about Valerie. When she comes in the room, she is a woman you know has been with Him. She has sat at His feet. So her feet was? She has been with Him really in the natural. Yes. But also, because she has seen Him with her own eyes. Oh, that's another thing. I'm sorry, I won't take too much time. But she said, Sandy, when I looked into His eyes, I saw myself. He loves me so much. I was in His eyes. She has been with Him. Because she struggles with her memory and her mind. She is all Mary. Because she relies on her sister to remember things, to write things. Kind of like she's an administrator like Anit. She takes care of her. But when she comes to church and we see her, she's strong. She always has something from God to share. It's good to be workers and servants. But Jesus just wants to spend time with you. Amen. Amen. So, here are I will give you scriptures if you want. We won't have to read them all. Powerful, godly women are with Jesus. Pray without ceasing. Number one. Pray without ceasing. Number one. Ceasing. Do not stop praying. Colossians 1:9 through 11. Shall we? Yes, if we have time. Կողոսացների 1:9-11 համարներն է։ Անդադար աղոթք արեք։ So you want to read it? Կարդանք թե գրենք։ Do you want to read from mine? Because I already have it out. Because it's just easier in the Armenian. Okay.
9-ից 11-ը նրա համար մենք էլ այն օրիցը հետ որ լսեցինք չենք դադարում ձեզ համար աղոթք անելուց եւ խնդրված մատուցանելուց որ լցվեք նրա կամքի գիտությունով ամեն իմաստությունով եւ հոգեվոր հանճարով որ դուք գնաք ինչպես արժանի է Տիրոջը ամեն բանի մեջ հաճո լինելով նրան ամեն բարի գործով պատղաբեր լինեք եւ աճիկ Աստծո գիտության մեջ ամեն զորությունով զորացած իր փառքի զորության համեմատ ամեն համբերության եւ եկամտության մեջ ուրախությունով I have become one of those weird women that pray all the time. I have to be careful. I just start speaking in my spiritual language. Sometimes I shouldn't speak out loud. But it's always in me to cry out to God. What do you want now? What do they need now? What do I need now? Pray without ceasing. Number 2. Listen without interrupting. This is hard for me. I have many words. I always have a good idea. My husband and I both, we have to catch ourselves from speaking before the other is done. And if that's true with my husband, I'm sure I interrupt the Lord as well. Proverbs 18:4. Խոր ջրեր են մարդից բերանի խոսքերը, բխող գետ է իմաստության աղբյուրը. Mine says the woman's mouth. I put woman in everything, even though it says man. The woman's mouth are deep waters. Հետաքրքիր է, որ անգլերեն թարգմանության մեջ ասում է կնոջ բերանը, մեր հայերեն թարգմանությունն ասում է մարդից բերանը, անգլերենում ասում է կնոջ բերանը. By the way, we have a man, just man's yes, mouth. I always put women, and when I'm talking to women, I just put women in there. Ես միշտ օրինում եմ այդ օրինակների մեջ կանանցնել եմ. It does say man in my version too. But your version is man? No, it says man. But ինքն է ուղղակի ավելացրել ներողություն. The Bible says mankind. That's everyone. Մարդկության, իրաց տարբերակում ասում է մարդկության բերանը, բայց ինքը ուղղակի կանանց բերանն է ավելացրել իր օրինակի մեջ. I'm a daughter. Three of us sisters were, and I want woman to be in there. Ես երեք քույրերի հետ միասին ենք, քույրեր ունենք, դրա համար կանանց ուզում կենտրոնում դրել։ If God made you a very vocal person, Եթե ձեզ Աստված ձայնային մարդ է սարքել, it is your strength. Սա ձեր զորությունն է, because you'll have many words. Որտեղ դուք շատ բառեր ունեք, it is your weakness. Սա ձեր թուլությունն է, also. Նույնպես, so we have to balance. Որտեղ պետք է սա հավասարակշռություն լինի։ Number 3. Երրորդը, you speak without accusing. Խոսում եք առանց մեղադրելու։ Another thing hard for me. Շատ դժվար բան է ինձ համար մեկ։ I am also being adjusted today, not just you. I am also being adjusted in many things. Շատ բաների մեջ եմ հարմարվում, փորձում հարմարվել։ And this is maybe why I was crying. Դրա համար միգուցե որ լաց եմ լինում։ Also, I struggle with this, to be swift to hear, slow to speak, slow to anger. Ինչպես որ խոսքի մեջ ես էլ ուզում եմ որ դանդաղ լինեմ խոսելու մեջ, դանդաղ լինեմ բարկանալու մեջ, արագ լինեմ լսելու մեջ. This is there's a judgmental spirit in that. Դատող օրինակի համար հոգի կա, ենթադրեք։ Again, our flesh always fights that. Մեր մարմինը դրա դեմ սկսում է պայքարել։ I'm sorry, especially women. Especially women struggle with judgmental spirits. Look what she's wearing. Oh, her hair. Quick story. James Dobson is another author I like to read. James Adams. Dobson. He's a Christian child psychologist.
Մանկական, քրիստոնեական հոգեբանության տենց գրքեր ա գրում։ He makes sense of how to raise my children, who some of them are very difficult, were difficult. Այնպեսի մի հատ տենց գրքեր ա գրում, օրինակ ինչպես իմ երեխային ես մեծացնեմ, նրանք ովքեր որ դժվար երեխաներ ունեն։ And he made this observation. Եվ ես ակնհայտորեն մի հատ բացահայտում ա արել։ I think his daughter was 4th grade. Կարծում եմ իր աղջիկը 4-րդ դասարան էր։ No, I'm wrong. Չես սխալվում եմ։ 1st grade. Առաջին դասարանը։ 6, little. 6 տարեկան, փոքր։ And his daughter had a birthday, so had a slumber party. Do you have slumber parties? We don't. But Sometimes they call them slumber parties because the girls, they invite all their friends over. And they celebrate their birthday and they sleep overnight. And they talk and laugh and play games. Հա, այդ ծննդյան մի հատ էս տարբերակ կա, որ իր բոլոր ընկերուներն այդ երեխան իրավունք ունի հրավիրելու, այդ բոլոր հրավիրյալ ընկերուները քնում են իրանց տանը, այդ գիշերում են այդտեղ խոսում, ժամանակ անցկացնում, այսինքն մենակ ծննդը չեն գալի անում, գնում են, քնում են այդտեղ։ And as a father, he's observing his daughter's friends. Եվ հայրը զննում է իր աղջկան եւ իր աղջկան ընկերուներին 6 տարեկան։ Each one were walking in the door. Յուրաքանչյուրը որ ներս է մտնում դռնից, And immediately, եւ միանգամից they all knew where they belonged. գիտեն թե որը որտեղ պետք է մտնի ու որտեղ գնա։ We're judgmental of ourselves as well. We Makes- judge ourselves. Մենք ինքներս մեզ էլ ենք դատում։ He noticed the one girl come in, she was the funny one. Oh, she knew she was in the middle of everybody. Օրինակ մի հատ աղջիկը մտնում է, ինքը գիտի որ սիրված է կամ ինքը գիտի որ իրանեսի դուր է գալի եւ ամեն ինչի կենտրոնում է լինում։ Everybody liked her. Եվ բոլորը սիրում են այդ աղջկան օրինակ։ The shy one came in and sat in the back. Մեկը գալիս է ամաչկոտ գնում է հերվում հետևում նստում։ The smart one was talking about what she knew. Եվ ամենի խելացի մեկը ասես գնում է բոլորի հետ խոսում է եւ իրան ցույց է տալի որ ինքը ինչ And the գիտի։ observation was, Եվ այդ բացահայտումը զննում է հետևյալը։ even at 6 years old, Նույնիսկ 6 տարեկան երեխան they had already put a name on themselves. եւ իրանց վրա արդեն անուն են կրում։ This is who I am. Ահա ես այն եմ որ կամ։ I am quiet. Ես հանգիստ I am եմ։ loud. Ես I բարձրախոսում am եմ։ funny. Ես մի քիչ հավեսում եմ։ Ես I am beautiful. I am not. Սիրուն եմ։ They all knew at 6. Նրանք մենակ դեռ 6 տարեկան են։ We still do that. Մենք դեռ մինչև դեռ հիմա էլ դա ունենք։ We come in a room, Մենք մտնում ենք սենյակ, and in America we call it sizing people up. ըհը, We look, մենք չափում ենք մի հատ we make our judgment, մենք մեր արդեն we go քննադատություն sit ենք down անում, where we belong. նստում ենք այնտեղ որտեղ որ վայրին որ պատկանում ենք։ So, all that is a long story. Երկար պատմություն եղավ, որոշել եք կարճ պատմել։ But to bring light, to guard your hearts against judging yourself and others. Պետք է քո սիրտը պահես դատելուց, քեզ դատելուց եւ ուրիշներին դատելուց։ So this is James 1:19 and 20. Հակոբոս 1:19-20։ And you can read it or not, whatever. Ըհը։ Speaking without accusing. Խոսիր առանց մեղադրելու։